Rais mstaafu wa Tanzania Jakaya Kikwete TCDC. Sawa? Tunaendelea kuwachokoza kuhusu masuala ya demokrasia na Afrika kwa ujumla. Mama Makena, karibu sana. Thank you very much. How is it? How do you feel? Is it too cold? I told you, if you put in your mind you're going to be cold, you freeze. I'm so warm. So what am I supposed to do? Just think about democracy in Africa and you'll be good. Focus somewhere else. Yes. Nimejifunza hiyo shule, unajua amenipa hapa, alikuwa ananitrain. Ameona na hali ngumu. Akaniambia usiliwaze baridi. Hamisha akili yako. Napambana lakini we. Sasa wakati leo si anaongea, kuna kitu alikitaja. Ndio. Kitu ambacho kilipita tu lakini si cha kupuuzwa. Deusa anasema kati ya kuna muda aliutaja akasema yamefanyika mapinduzi 21 tangu mwaka 2020. Ni from 2020 eh? Yes, 2020. Mpaka sasa hivi. Kwenye nchi 8. Kwenye nchi 8. Yes. Kutoka 2020 mpaka 2023 yamefanyika mapinduzi 21 kwenye nchi 8. Maana yake ni kwamba kuna nchi moja imepata mapinduzi zaidi ya mara moja. Nchi 8? Ndio. Mapinduzi 21. Yes. Maana yake kuna mataifa yamepata mapinduzi zaidi ya mara moja. Zaidi ya mara moja. Most likely, yes. Lakini watu wengi hawajui. Umeelewa? Yaani mfano kama Sudan. Wamepata mapinduzi mara 3. Mara 3. Kwa kipindi cha miaka hii mitatu. Yaani kiongozi wa kisiasa kaondolewa na jeshi, kiongozi wa jeshi na kaondolewa na jeshi, kiongozi wa jeshi na kaondolewa na jeshi. Na mpaka sasa pamechafuka Sudan kwa sababu hiyo. Maybe we should start with Andrew. Can you tell us these 8 countries? Ni zipi na zipi? Which one should I use, this one? Okay, so the countries that have experienced those coups d'etat, right, are mostly in North and West Africa. Okay. They include Sudan, Mali, Mauritania. Now, there are those that have experienced near overthrows of the constitution, or the constitutional order, but order has been restored. So you could look at Togo, Equatorial Guinea, Guinea-Conakry, and there's another, so there are 3 categories. There's a third category where uprisings, popular uprisings of citizens have been interrupted or interfered with by the military. You could include Sudan in that category and Egypt, Tunisia as well, where it began as a popular uprising, but midway was interrupted by the military. This is what I'm sharing is a simplified version of research we have done at the center that explains the 3 categories of overthrows of the constitutional order that have started as either exclusively as coups d'etat or popular uprisings mixed with military interference. So those are the 3 categories that our audience should know about. Kwa hiyo anazungumzia kuna yale mavuguvugu ambayo yanaanzia kwa watu, kwa wananchi, si ndio? Alafu yanadakwa na jeshi katikati hapo. Alafu kuna yale ambayo yanakuwa ni purely jeshi, si ndio? Yes. Yanafanya kufanya. Ya 3 ni ipi? Where it's 1 military, 2 purely people. Purely people. 3 a mix of both. Kwa hiyo kumbe kuna ile ambayo watu wanaweza wakasababisha yakatokea iliyotokea. Mfano wa Sri Lanka, I think, eh? Sri Lanka was purely popular uprising. I say. Yes, where they chased the family Rajapaksas. There's a family called the Rajapaksas who have ruled for several decades and have essentially controlled the business, military, economic, just about every sector of that country's economy. And so you saw people rise up in Colombo, the capital, and took over, and essentially expelled that regime. Tumeitaja Sri Lanka kama sio sehemu ya Afrika, lakini kama mfano wa watu wanapoweza kuiondoa serikali. Maana ya kwanza jeshi linaweza likafanya, ya pili watu wakafanya. Actually,
We have examples even on the African continent. If you look at the so-called Arab Spring, Tunisia, Egypt, and I would add, if you want a sub-Saharan example, Burkina Faso. In the time of the removal of Blaise Compaoré, he was removed by a popular uprising of the population. Sasa, Mama Makene, what happens when the people do that? After when they expel the president and his family, what happens? I think kwa sababu kwa jeshi likishafanya ya kufanya linakaa pale, si ndio? Watu wakifanya nini kinatokea? Maisha baada ya mapinduzi. Yes. I think what happens, it will take time, but it normalizes again, and then government comes in and then which government? The people's government. The people's government. Negotiations that start taking place, because usually military then will step in, and then they will give a time to say by this time then an election should be held. So during that time, what happens? There's a lot of violations that take place, particularly women and girls. They're the ones that are facing the challenges that go with this mapinduzi. So I think in a nutshell, like when Andrew was explaining, amesema ziko tatu. So that mix is where then normalcy is brought back in terms of, do we go back to the military, or some countries, military inakaa hapo. Lakini singine, they say we are going to plan so that there is elections that are going to be held. But it continues. So it depends on which of those countries we're talking about. So that's how I see it in terms of, and for example, if I take Tunisia, I cannot say that poverty iliisha because of that uprising, because then the structures were not there for the for governance to take place, so that because people are pricing, why? Kwa maana poverty ndio iko hapo, education, health is not working, people are desperate, social services. And social services, and people are desperate because they want to see change that will help them become economically stable. Their voices are heard for participation. So I think in a nutshell, even these coups do not help, because then the coups are coming without the intention of actually having wananchi benefit from it. Yes. Caesar? Mimi nitaka kujifunza zaidi kuhusu trend ya demokrasia kwa ujumla wake, kwa sababu najua wenzetu wanafanya tafiti kwa vipimo walivyonavyo, ambavyo inawezekana pia watusaidie ni vipi demokrasia ya Afrika inapanda, inashuka, ama iko pale pale. Now, and what are the indicators? I think my colleague Andrew would be able to talk to that, but I think he's the champion. But if you look at the trends, I can tell you democracy in Africa is on the decline. Inashuka. There are good examples, but if you look at the percent, then we are on decline. What are the reasons? Andrew. Sure. So, like my colleague McKenna has indicated, the general trend is facing downwards, but you have some good examples. Let's start there, and then we go to the reasons why it's going down. So you have Benin. Okay. A quiet country that we don't hear much about, but they've been able to transfer power from one leader to another successively without any, you don't hear about Benin, any chaos there, you know, a few challenges, but you have Cape Verde, also stable, and, you know, you have Mauritius, same. Don't forget Tanzania. Yes. As well, yes. That's a good point. Yes. Kenya? Let me tell you, Kenya is a very unique democracy. Uganda? Let's not go there. That group. Then you have relatively stable monarchies like Morocco, the Kingdom of Morocco. So you have that group. Then you have hybrid, part military, part civilian government, you know. Then you have the struggling democracies. Struggling in the sense that
the military is not present, but there are serious socioeconomic challenges that are suffocating the democratic culture. And the best example I can give you is South Africa. South Africa is a democracy, but there's so much inequality that people are unhappy. So you see what happens in the parliament, the protests. Johannesburg, for example, has been named as one of the protest capitals of the continent. Every other day there's a protest about something, you know. Then, when we leave that category, we go to the outright autocracies where there's absolutely no talk of democratic culture and so on. And there are several reasons to explain. Some of them are regime longevity, where people have ruled 42 years, 37 years, 35 years. And so what you have is fatigue in the population around one leader who has overstayed for so long. They no longer have ideas. 70% of the population is below 30, and the leader is 80 years old, or even approaching 90. Certainly there will be no connection, and so you will have that kind of discomfort showing. 2. And in Africa currently we have people like Museveni. You heard him. Yes, absolutely. So now you have also, there's a geographical climatic explanation as well. Please notice this. If you look at the map of struggling democracies, you notice that these are countries that have experienced prolonged drought, food shortages, and extreme weather conditions. What does that do? When people are hungry, you can't tell them about democracy or peace. So you have Sasa ivunjevunje tu kidogo alichukua na kusema Andrew hapo. Ni kirefu lakini kwa kifupi tulitaka kupata tusaidiane tukupata hiyo muktadha mzima in terms of uelekeo manake wa Afrika. Tulitaka kujua kwamba tunapanda tunashuka, tupo hapo katikati. Tunaambiwa tunashuka. Ndio. Ingawa akasema kuna nchi ambazo zimekuwa na mifanyo mizuri ya kwamba mbanga za hapa na pale hazikosekani, unajua, lakini angalau kumekuwa na stability fulani, usikii sana kelele. Lakini sasa mimi tukirejea baadaye tutauliza Mama Makene na Andrew. Is democracy only about elections? Ama easy regime, like the change of regime, ni hiyo tu, yani tunasema we are good kwa sababu watu wana umasikini, yani mipaka ya demokrasia, yani demokrasia inaenda mpaka wapi? Yani tukisema kwamba nchi hii rais anaingia anatoka kwa kawaida, ndio hapo imetosha, si ndio? Tukirejea tuliweke hilo hii ni Power Breakfast kutoka Grand Melia hapa Arusha. Tupo katika mkutano mkubwa kabisa wa demokrasia barani Afrika. Baada ya mapumziko mafupi tutarejea tena hapa. Asante sana NMB. Good question because democracy is not just about elections. Majirani nimewambia nenda Ulaya. Tunaingia Arusha kwa ajili ya Africa Drive for Democracy Summit. Mkutano mmoja mkubwa sana. Mkutano ambao unahusisha viongozi kadhaa wastaafu. Waziri mkuu mstaafu wa Ethiopia atakuwepo, rais mstaafu wa Tanzania Jakaya Kikwete. Ishu kubwa ni mwelekeo wa Afrika kwenye eneo la demokrasia. Demokrasia inahusisha pia kumuuliza mwanangu kabla sijafanya kitu. Ashuba miti. Hapa ndipo pahala ambapo utafanyika mkutano mkuu. Umeanza vibaya. Afrika itakuwa hapa. Afrika itakuwa hapa. Jiandae kwa mambo mengi sana kupitia PB. Kama kawaida ya PB itakufunulia vitu vingi sana kwa hizi siku 5 ambazo tutakuwa tuko hapa. By the way, tutalala hapa pia. Majirani nimewambia nenda Ulaya. Tunaingia Arusha kwa ajili ya Africa Drive for Democracy Summit.
mkutano mmoja mkubwa sana, mkutano ambao unahusisha viongozi kadhaa wastaafu. Waziri mkuu mstaafu wa Ethiopia atakuwepo, rais mstaafu wa Tanzania Jakaya Kikwete. Ishu kubwa ni mwelekeo wa Afrika kwenye eneo la demokrasia. Demokrasia inahusisha pia kumuuliza mwanangu kabla sijafanya kitu. Ashuba miti. Hapa ndipo pahala ambapo utafanyika mkutano mkuu. Umeanza vibaya. Afrika itakuwa hapa. Afrika itakuwa hapa. Tunaingia Arusha kwa ajili ya Africa Drive for Democracy Summit. Mkutano mmoja mkubwa sana, mkutano ambao unahusisha viongozi kadhaa wastaafu. Waziri mkuu mstaafu wa Ethiopia atakuwepo, rais mstaafu wa Tanzania Jakaya Kikwete. Ishu kubwa ni mwelekeo wa Afrika kwenye eneo la demokrasia. Demokrasia inahusisha pia kumuuliza mwanangu kabla sijafanya kitu. Ashuba miti. Hapa ndipo pahala ambapo utafanyika mkutano mkuu. Umeanza vibaya. Afrika itakuwa hapa. Afrika itakuwa hapa. Jiandae kwa mambo mengi sana kupitia PB. Kama kawaida ya PB itakufunulia vitu vingi sana kwa hizi siku 5 ambazo tutakuwa tuko hapa. By the way, tutalala hapa pia. Majirani nimewaaga, nimwambia naenda Ulaya. Tunaingia Arusha kwa ajili ya Africa Drive for Democracy Summit. Mkutano mmoja mkubwa sana, mkutano ambao unahusisha viongozi kadhaa wastaafu. Waziri mkuu mstaafu wa Ethiopia atakuwepo, rais mstaafu wa Tanzania Jakaya Kikwete. Ishu kubwa ni mwelekeo wa Afrika kwenye eneo la demokrasia. Demokrasia inahusisha pia kumuuliza mwanangu kabla sijafanya kitu. Ashuba miti. Hapa ndipo pahala ambapo utafanyika mkutano mkuu. Umeanza vibaya. Afrika itakuwa hapa. Afrika itakuwa hapa. Jiandae kwa mambo mengi sana kupitia PB. Kama kawaida ya PB itakufunulia vitu vingi sana kwa hizi siku 5 ambazo tutakuwa tuko hapa. By the way, tutalala hapa pia. Majirani nimewaaga, nimwambia naenda Ulaya. Tunaingia Arusha kwa ajili ya Africa Drive for Democracy Summit. Mkutano mmoja mkubwa sana, mkutano ambao unahusisha viongozi kadhaa wastaafu. Waziri mkuu mstaafu wa Ethiopia atakuwepo, rais mstaafu wa Tanzania Jakaya Kikwete. Ishu kubwa ni mwelekeo wa Afrika kwenye eneo la demokrasia. Demokrasia inahusisha pia kumuuliza mwanangu kabla sijafanya kitu. Ashuba miti. Hapa ndipo pahala ambapo utafanyika mkutano mkuu. Umeanza vibaya. Afrika itakuwa hapa. Afrika itakuwa hapa. Jiandae kwa mambo mengi sana kupitia PB. Kama kawaida ya PB itakufunulia vitu vingi sana kwa hizi siku 5 ambazo tutakuwa tuko hapa. By the way, tutalala hapa pia. Majirani nimewaaga, nimwambia naenda Ulaya.